Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ibrahim Khalil. I hope you all are well and sound wherever you are. You are welcome to the Magic Learn English. Dear viewers, অনেক সময় কথা বলতে গিয়ে বক্তার মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে পজিটিভ রেসপন্স বা ইতিবাচক সাড়া দিতে হয়। আবার কখনো কখনো বক্তার মতের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে নেগেটিভ রেসপন্স বা নেতিবাচক সাড়া দিতে হয়। তাহলে ইংরেজিতে কিভাবে এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ রেসপন্স করতে হয় সেই বিষয়টি আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। I strongly believe you will be able to use these expressions easily after watching this video. তবে শর্ত হচ্ছে যে আপনাদেরকে অবশ্যই পুরো ভিডিওটি না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে হবে। So let's start without talking anymore. Dear viewers, সম্মতি বা ইতিবাচক সাড়া প্রদান। যখন আপনার মতের সঙ্গে বক্তার মত মিলে যাবে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই এক্সপ্রেশনগুলো ব্যবহার করে সম্মতি প্রকাশ করতে পারেন। তাহলে দেখা যায়, in first sentence, আমি একমত, I agree. আমি একমত, I agree. আমি একমত, I agree. In second sentence, আমি আপনার সাথে একমত, I agree with you. আমি আপনার সাথে একমত, I agree with you. In third sentence, আমি এ ব্যাপারে একমত, I agree with that. আমি এ ব্যাপারে একমত, I agree with that. In fourth sentence, হ্যাঁ তা ঠিক, yes that's right. হ্যাঁ তা ঠিক, yes that's right. In fifth sentence, হ্যাঁ আমারও একই মত, yes I have the same opinion. হ্যাঁ আমারও একই মত, yes I have the same opinion. In sixth sentence, একেবারে ঠিক কথা, that's precisely the point. একেবারে ঠিক কথা, that's precisely the point. একেবারে ঠিক কথা, that's precisely the point. In seventh sentence, আপনি ঠিক বলেছেন, you are right. আপনি ঠিক বলেছেন, you are right. In eighth sentence, একেবারে ঠিক বলেছেন, you are absolutely right. একেবারে ঠিক বলেছেন, you are absolutely right. In ninth sentence, আমারও তাই মনে হচ্ছে, I think so. আমারও তাই মনে হচ্ছে, I think so. In 10th sentence, ঠিক ধরেছেন, exactly. ঠিক ধরেছেন, exactly. Dear viewers, অসম্মতি বা নেতিবাচক সাড়া প্রদান। যখন বক্তার মতের সঙ্গে আপনার মতের অমিল হবে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই এক্সপ্রেশনগুলো ব্যবহার করে সাড়া দিতে পারেন। তাহলে লক্ষ্য করুন, আমি একমত নই, I don't agree. আমি একমত নই, I don't agree. আমি একমত নই, I don't agree. আমি আপনার সাথে একমত নই, I don't agree with you. আমি আপনার সাথে একমত নই, I don't agree with you. আমি আপনার সাথে একমত নই, I don't agree with you.
আমি এ ব্যাপারে একমত নই। I don't agree with that. আমি এ ব্যাপারে একমত নই। I don't agree with that. আমি এ ব্যাপারে একমত নই। I don't agree with that. না, তা ঠিক নয়। No, that's not right. না, তা ঠিক নয়। No, that's not right. না, তা ঠিক নয়। No, that's not right. আপনি ঠিক বলেননি। You are not right. আপনি ঠিক বলেননি। You are not right. আপনি ঠিক বলেননি। You are not right. আপনি মোটেই ঠিক আপনি মোটেই ঠিক বলেননি। You are not right at all. আপনি মোটেই ঠিক বলেননি। You are not right at all. আপনি মোটেই ঠিক বলেননি। You are not right at all. আমার তেমন মনে হচ্ছে না। I don't think so. আমার তেমন মনে হচ্ছে না। I don't think so. আমার তেমন মনে হচ্ছে না। I don't think so. Dear viewers, if this lesson is useful for you, don't forget to like, comment and share. In addition to this, subscribe the channel to get more videos about learning English in future. Thanks a lot for staying with me so long. Allah Hafiz.